Hello guys, we are from Group 2. Here we will interview the owner of rabbit farmer in Kediri. Before the interview, let us introduce our member. My name is Iksan Rida Saputra. Hello, my name Febria Arifurhon. Hello guys, my name is Dinda Zahra Lutfia. Hello, I am Ilma Aini Rahmah. Let's check it out. Rabbit farming is the practice of keeping and breeding rabbits, usually for the production of meat, fur, or aspects. Why did our group choose a rabbit farm? Because according to our group, rabbit farming has a great economic potential. Because rabbit farming is still rare in Kediri. Rabbit farming costs are also relatively low compared to raising cow or chicken. Rabbit farming also does not require large areas of land. The issue is firstly, we want to know about rabbit healthy because in order to build a farm, we need to know the disease of animal so that the product will be of good quality. Secondly, we want to find out about the current state of the rabbit breeding farm. Knowing the current market condition, we can find out the opportunities for market rabbit product. Plan the planning. The first participant is Muhammad Dwi Haryono. Location in Merpati Street, RT2 RW4, Pule Village, Kandat, District Kediri, Regency. We interview at 10 Oktober 2024. Alasan yang pertama, kelinci itu jiwanya kecil, jadi menyesuaikan dengan istilahnya dengan urban farming. Jadi dengan lahan sempit kita bisa mengoptimalisasi usaha peternakan kelinci ini, itu alasan yang pertama. Dan yang kedua, potensi pasar yang masih luas. Sedangkan kompetisi atau peternak kelinci itu masih sangat jarang. Sedangkan pasar-pasar masih sangat terbuka. Ya, kelinci itu memiliki beberapa penyakit yang paling dominan. Yang pertama adalah diare, dysentery. Nah, itu pengobatannya bisa melalui oral. Nah, itu disebabkan oleh sistem metabolisme pencernaan yang bermasalah. Kemudian yang kedua adalah penyakit lambung. Itu juga melalui oral, sama dengan disentery atau diare tadi. Dan yang ketiga tidak kalah penting, yaitu penyakit rabies ataupun bubik. Nah, itu disebabkan oleh kutu dari parasit luar. Nah, itu bisa kita tangani melalui oles, kemudian oral, dan juga injeksi. Dan penyakit-penyakit yang lain itu masih sangat jarang. Produk selain daging kelinci, kalau dari hasil dagingnya kita olah sebagai nugget juga, kemudian dimsum, kemudian olahan-olahan seperti sate, rica-rica, kerangkeng kepala, dan lain sebagainya. Nah, di sisi lain kita juga ada pupuk kandangnya. Itu salah satu produk campaign. Kemudian ada kulit kelinci yang kita sama, kemudian kita pasarkan untuk sebagai bahan baku, bisa dijadikan gantungan kunci, kemudian sebagai tas dan lain-lain. Next, the second participant is Siti Husnul Khotimah. Location in Semanding, Pagu, Kediri Regency. We interview at 15 November 2024. Yang satu pertama kan profit, Mbak, ngejar profit daripada di rumah nggak ngapa-ngapain. Kedua kan kelinci kan nggak ada suara, beda kalau kayak kambing, kayak sapi, kalau lapar kan dia teriak-teriak, kalau kelinci kan nggak. Yang paling umum itu scabies, terus sorghum di kaki, terus ada lagi yang namanya matitis. Matitis itu kayak mental di sekitar susu atau apa gitu loh, Mbak. Nanti kalau mental terus akhirnya gembuk itu baru dipinset keluar kayak stempet itu loh. Yang penyakit apa dulu, kalau scabies itu ya cukup dioles sama obat, namanya obat godek. Terus ada lagi pakai diinjak pakai ivermectin. Oh, disuntik. Ya, disuntik bagian punggung bisa. Kalau mastitis Itu juga disuntik, Mbak. Oh, juga disuntik. Juga disuntik lah, nanti kalau sudah gembuk, biasanya jarak 3 hari itu sudah gembuk lah, nanti kita itu pinset. Terus habis itu nanti bisa dipakai betadine sebagai antisep. Saya sih hidup soalnya nggak ada tenaga untuk Kadang ada yang beli offline gitu nggak? ada Jadi Mbak. langsung datang ke sini gitu. Jadi saya jual per galon itu 25.000. Ada yang ngambil sendiri. So, here is the data we got from the interview of the two respondents. First, Anuga Farm and Alia Farm are both rabbit farm. Anuga Farm was established in
2018, an Alia Rabbit Farm was established in 2021. Anuga Farm has been established 4 years longer than Alia Farm. Second, Anuga Farm chose to raise rabbit because it has a wide target, relative low competition, and require less land. While Alia Rabbit Farm chose to raise rabbit because rabbit have high profit to fill activities at home, and rabbit are quieter than other farm animals. Third, the rabbit disease. Both rabbit on the farm had scabies and blood, but in Alia Farm, there is a mastitis disease that affects rabbit that are nursed. The way to treat it is the same as an antihistamine and injection. The fourth, Anugrah Farm sells only broiler rabbits, namely New Zealand, Californian, and Flemish Giant. Anugrah Farm sells online and offline, can be alive or dead. Meanwhile, Alia Farm has ornamental rabbit and meat rabbits, namely New Zealand, Californian, and Hollander. Alia Farm sells only rabbits live because it does not have workers, and it's sold online or offline. And the fifth, Anugrah Farm manure is processed into fertilizer and has byproduct other than meat, namely processed food, fur, and birds. Meanwhile, Alia Farm manure is sold by the gallon to collectors and has no byproduct other than rabbits. So, in conclusion, the common disease experienced by rabbits are scabies and blood. How to treat it is with ointment and injection. The way of marketing, but use only online marketing, but in grass livestock is also market offline.